ओके, सो या सेशन मध्ये तुम्हाला प्रोजेक्टाइल मोशनचा बेसिक कन्सेप्ट समजेल. सो सी प्रॉपरली ऑन युअर स्क्रीन. Projectile motion. In this module, you will learn about projectile motion. What is a projectile? A projectile is a body which is propelled or thrown with some initial velocity and then allowed to be acted upon by forces of gravity and possible drag. So first write this in your notebook so that you can understand the definition or whatever told in this video. The projectile is a body which is propelled with some initial velocity or thrown with initial velocity and then allowed to be acted upon by the forces of gravity and possible drag. When the horizontal velocity of a projectile increases, the range r of the projectile also increases. राइट, तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट मारून ठेवू शकता. एका हाईट वरून समोर बॉल थ्रो केलेला आहे आणि तो हळूहळू खाली ग्राउंड वरती इथे पोहोचलेला आहे. प्रत्येक ठिकाणची हॉरिझॉन्टल वेलोसिटी, व्हर्टिकल वेलोसिटी असे त्याचे पार्ट्स पडत जातात. ते आपण रेग्युलर लेक्चर्स मध्ये बघणार आहे. In the given equations, r is the horizontal displacement, h maximum height. These are all formulae. याच्यात तुम्ही आता जाऊ नका, ते आपण पुढे रेग्युलर लेक्चर्स मध्ये बघणार आहे. T time of flight, v velocity, vy vertical component of velocity, vx horizontal component of velocity. U is initial velocity, g is acceleration due to gravity, and t is the time to reach the ground. R is horizontal displacement, h is maximum height, t is time of flight, velocity, vertical velocity, horizontal velocity. तिथं vx पाहिजे, नुसता v लिहून गेलेला आहे चुकून. U is initial velocity, g acceleration due to gravity, time. So these all are formulas. When a body is projected at an angle theta to the horizontal, it follows a parabolic path. It is basic parabolic path. Parabolic path is there. एका पोझिशन वरून स्टोन फेकलेला आहे किंवा बॉल थ्रो केलेला आहे, तो दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन पोहोचलेला आहे. When the projectile is projected at an angle, r comes out to be u square sine 2 theta upon g. All these are formulas. This formula we will see in our. The maximum time of flight So range. during its flight. These are basic concepts. That is, range is horizontal displacement when the body strikes the ground from point A to point B. Direct distance is called as displacement, right? That is, proper word is range. आपण म्हणतो जेव्हा आपल्याला बॉल थ्रो करायचा असेल की तुझी रेंज काय आहे, म्हणजे तू किती लांब टाकू शकतोस. ओके, की बऱ्याच जणी स्कूलमध्ये गोळा फेक केला असेल, थाळी फेक केली असेल. These all examples are related to your projectile motions. तेव्हा तुम्ही हा विचार केला नसेल की त्याची रेंज किती आहे, त्याची हाईट किती राहिला असेल, इनिशियल वेलोसिटी किती पाहिजे. जस्ट आपण त्याला ऍक्ट मध्ये जातो, पण त्यासाठी टू युअर फिजिक्स कन्सेप्ट, राईट. मग त्याला टाइम ऑफ फ्लाईट किती असणार आहे, तो किती वेळ हवेमध्ये होता, ट्रॅजेक्टरी त्यांनी कशी पाथ कव्हर केलेली आहे. दीज आर फिजिकल टर्म्स. Range is same for two angles, theta and 90 minus theta. See, it is very important concept. From A to B. समजा A च्या ठिकाणी एखादा फिल्डर थांबलेला आहे, क्रिकेट मॅच चालली आहे. A च्या ठिकाणी फिल्डर आहे आणि B म्हणजे त्याला स्टंपला बॉल मारायचा आहे. मग त्यांनी जर 30 डिग्रीतनं तो बॉल थ्रो केला तर तो तिथपर्यंत पोहोचणार आहे, आणि 60 डिग्रीने जर थ्रो केला तरी पण तो तिथंच पोहोचणार आहे बॉल, राईट. पण त्याला लवकर पोहोचवायचा असेल तर ऑब्व्हियसली 30 डिग्रीने त्याला जावं लागणार. विथ 30 म्हणजे कमीत कमी त्यांना तो प्रोजेक्टाईल कव्हर करावा लागतो. जेवढा मिनिमम अँगल असेल तेवढा बॉल लवकर पोहोचतो स्टंप पर्यंत,
आणि जेवढा तुम्ही टाइम ऑफ फ्लाइट किंवा अँगल तुम्ही जास्त घेणार तेवढा स्टंप पर्यंत बॉल पोहोचण्यासाठी टाइम जास्त लागणार आहे. क्लिअर आहे सगळ्यांना? त्यामुळे जे बाउंड्रीवरती जे प्लेयर असतात ते कमीत कमी अँगल मध्ये बॉल थ्रो करायचा प्रयत्न करतात जेणेकरून कमी टाइम मध्ये सेम डिस्प्लेसमेंट कव्हर झाली पाहिजे. राईट? सो फिल्डर नीड टू throw his ball up to the stump within less times, right? So he should use minimum angle, right? The maximum range. If the angle of projection is 45 degrees, the projectile has the maximum range. या स्टेटमेंट मध्ये काय सांगितलेलं आहे, अँगल जर 45 डिग्री असेल आणि सेम वेलॉसिटीने जर तुम्ही टाकत असाल तर तुम्ही 45 डिग्रीनी कुठलाही स्टोन किंवा बॉल थ्रो केला तर तो सगळ्यात जास्त लांब जाणार आहे. आता त्या मागचा बेसिक कन्सेप्ट आहे. एवढा तुम्ही अँगल वाढवत जाणार तेवढा तो जास्त लांब जाणार नाही. अँगल तुम्ही कमी करत गेला तरी पण तो जास्त लांब जाणार नाही. सगळ्यात जास्त लांब जायचं असेल तुमच्या आहे त्या कॅपॅसिटी प्रमाणे, इनिशियल वेलॉसिटी प्रमाणे, तर तुम्हाला 45 डिग्रीनी त्याला थ्रो करावं लागणार आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज मॅक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाईल. Exactly above the target. Yes, see further example. When an aircraft drops a bomb exactly above the target, it misses the target. In this case, we see the aircraft flying horizontally and hitting the target. Depending on the speed of the aircraft and the vertical distance between the aircraft and the target, the required range is calculated. The bomb should be released when the aircraft is at a horizontal distance that is equal to the required range behind the target. राईट? एरोप्लेनला जर टँकला शूट करायचा असेल तर तो एक्झॅक्ट वरती येऊन त्याने जर तो बॉम्ब टाकला तर तो त्याला शूट करणार नाही. ते तुम्ही मगाशी बघितलं, त्या टार्गेटला म्हणजे त्या टँकला हिट करायचं असेल तर त्याला आधीच त्याला थ्रो करावा लागणार आहे. मग त्याने किती आधी थ्रो करायचं, किती डिस्टन्स वरून त्याला थ्रो करायचं आहे हे जर करायचं असेल तर त्यांना आधी प्रोजेक्टचा स्टडी करावा लागतो. सगळे फॉर्म्युलेज यूज करून मग डिसाइड होतं की किती लांबून मला ते माझा बॉम्ब फेकायचा आहे ते तो डिसाइड करणार आहे. राईट? सो एव्हरीवेअर फिजिक्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट इन युअर सायन्स स्ट्रीम. In this module you have learned, a projectile is a body which is propelled or thrown with some initial velocity and then allowed to be acted upon by the forces of gravity and possible drag. When the horizontal velocity of a projectile increases, the range r of the projectile also increases. Range r is the horizontal displacement when the body strikes the ground. Time of flight t is the time taken by a projectile to reach the ground. Trajectory is the path followed by a projectile during its flight. Range is the same for two angles theta and 90 minus theta. If the angle of projection is 45 degrees, the projectile has maximum range. हे सगळं पटकन तुम्हाला लिहून घेता येणार नाही. सो स्टुडंट्स कॅन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिक्युलर पेज. टेक स्क्रीनशॉट. मी आता व्हिडिओ पण तुम्हाला शेअर करीन नंतर की तुम्ही हा व्हिडिओ परत बघू शकता. तो यातला प्रत्येक कन्सेप्ट किंवा प्रत्येक जी पॉइंट दिलेला आहे तो नीट रीड करा नंतर आणि तो तुम्हाला पटतोय का बघा. आणि त्याच्याबद्दल काही जर तुम्हाला डाऊट्स असतील तर यू कॅन आस्क युअर फिजिक्स फॅकल्टी. राईट? सो करंटली ऑल फॅकल्टीज आर बिझी विथ 12th moving students and pass out students. This course is already over, so I am conducting this lecture. Right? I can teach all three subjects: physics, chemistry, mathematics. डिटेल कंटेंट सध्या मी तुम्हाला डिलिव्हर करतोय की तुम्हाला त्या गोष्टी सगळ्या इझिली समजाव्यात आणि कोणाला डाऊट्स असतील तर मी पण तुम्हाला क्लिअर करू शकतो. अदरवाईज तुम्ही रेग्युलर ग्रुप्स वरती टाकू शकता हा फोटो टाकून की नक्की याचं मिनिंग काय आहे किंवा मला असं वाटतंय. स्टील युअर रोहित सर विल गिव्ह यू आन्सर. राईट? तुमचे रेग्युलर फॅकल्टीज तुम्हाला त्याचे आन्सर देतील. ती वैभव मामाच्या दुकानचं सामान